Students, the other day what we did, we obtained the expression for electric potential, a standard 3 marks question. V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q divided by R. Okay. Today we will be obtaining, हे लक्षात ठेवायचं, मी हे एका बॉक्स मध्ये घालून ठेवते because I have to use it today also. Today we will be obtaining the electric potential, a standard derivation for 4 marks. We will be obtaining the electric potential at a point due to an electric dipole. Due to an electric dipole. What is the meaning of electric dipole? Electric dipole is a quantity consisting of positive charge and negative charge which are equal in magnitude, separated by a suitable distance which is called as the length of the dipole. Okay, what is an electric dipole? A dipole, di म्हणजे दोन. Electric dipole consists of a positive charge and a negative charge separated by a suitable distance. The charges are equal in magnitude. Okay, this is the assembly here. L plus L. This is the center O of the dipole, students. Okay, 2L is the length of the dipole. One more quantity very important, dipole moment. Dipole moment is a vector quantity which is always directed, हे सगळं 11th standard येतं, which is always directed from the negative charge to the positive charge. Dipole moment is given by the product of charge and the distance of separation between the two charges. I'll repeat, dipole moment is a vector which is directed from the negative to the positive charge, which is given by the product of the charge and the distance of separation between the two charges. Apply interest काय? We are going to calculate the electric potential at any point C which is at a distance R1 and R2 from the charges plus Q and minus Q respectively, which is at a distance R1 and R2 from the charges plus Q and minus Q respectively. Let me say they are placed at positions A and B. Okay. Let R be the distance of the point C from the center of the dipole. Okay. Next, students, आपण दोन perpendiculars काढून घेऊया. See, this is a perpendicular 90 degree. This is L here, this is theta here, students. ह्याला ही perpendicular काढायची. हे बघा. ह्याला ही perpendicular काढा. कळलं? This is a perpendicular here. This is L. This is L cos theta. This is O here. थोडं मोठं काढते तुम्हाला confuse होईल नाही तर. Just wait. I draw a quite a big diagram. Plus Q, charge at point A. Minus Q, charge at point B. Length of the dipole is 2L. C is any point at a distance R1 from positive charge, R2 from negative charge, R from the center of the dipole. Okay, draw two perpendiculars. हे टेक्स्टबुक मधलं कळणार नाही पटकन तुम्हाला. Draw two perpendiculars on the line, on this particular line here from the charges. See here. हे बघा, ही एक 90 degree और ये एक 90 degree. That's it. Are you okay? These are the 90 degree angles. This is L. This is L. So this will be opposite side. Hence L sin theta.
This is the center of the dipole, which is at a distance r. If this is L sin theta, this is the opposite side, this becomes the adjacent side. L cos theta ends the job. आता बघा किती इझी होणार. ठीक आहे, दिस इज इट. हे एवढं डायपोलचं स्ट्रक्चर आहे. प्लस क्यू मायनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टन्स 2L. L is the distance of each charge from the center. Perpendiculars काढलं. C be a point at a distance r1 from plus q, r2 from minus q and r from the center. Perpendiculars काढले. Job is over. आता बघा. See the derivation part now. Derivation कडे जास्त. Look here. See the derivation part. What is that? The potential at point C due to the charge plus q. What is the electric potential at point C due to the charge q which is located at A? Ha expression vapra. What is that? I can write it as V1 also, students. It is 1 upon 4 pi epsilon naught into q divided by r1 because C is at a distance of r1 from the charge q. Potential at point P due to the charge minus q at point B is V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus q divided by r2. I hope it is clear. Potential at C due to charge at A, potential at C due to charge at B, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r1. कुठून आलं? Potential at C due to charge at B, 1 upon 4 pi epsilon minus q divided by r2. Add करा. Therefore total potential at C is equal to what? आपण V घेऊया ते. What is that? It is V1 plus V2. Students, V1 plus V2. Therefore, what is V? What is V1? Right here. 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R1 minus. तुम्ही म्हणते मायनस कसं आलं? Negative. Minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R2. Common काय? निकालो बाहर. Therefore, V is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught. Q is common. 1 upon R1 minus 1 upon R2. कळलं? 4 marks derivation आहे म्हणजे obviously it is lengthy. Can I continue now? See the next step. From the figure, आता हा राईट अँगल पकडूया. आता हा परपेंडिक्युलर काढला ना. From the figure, look into this right angle. Concentrate on my marker. Look into this right angle, students. What is R1 square? Textbook मध्ये थोडं कन्फ्यूज होणार ना तुम्हाला. R1 square is what? It is, this is a right angle here. It is L square sin square theta plus total OC is R. Total OC is R minus this component. So it is R minus L cos theta. कळलं का? I am interested in this side, students. I am interested in this side. म्हणजे R minus the component L cos theta. Simplify करा ते. Simplify केल्यानंतर काय येणार? R1 square is equal to L square. हे स्टेप्स टेक्स्टबुक मध्ये नाही दिले. L square sin square theta. Open this bracket. A minus B the whole square. A square plus B square minus 2AB cos theta. कळलं का? sin square theta plus cos square theta is 1. हे तुम्हाला पहिल्यापासून माहिती आहे. Therefore, what is R1 square? It will be R square plus L square because L square is common. Sin square theta plus cos square theta is 1 minus 2RL cos theta. हे R1 square झालं. Similarly, R2 square will be what here? फक्त काय करायचं students? R2 square पाहिजे ना मला. R2 square is, consider this right angle triangle here. R2 square will be what? It will be R, हे R झालं एवढं plus L cos theta. I repeat, R2 square is what? R हे R plus L cos theta the whole square आणि हे L sin theta. This is your L sin theta here. घ्या बघूया बरोबर उलट करा ते.
म्हणजे सांगायचं काय तुम्हाला स्टुडंट्स, r प्लस एल कॉस थिटा इथे घेतला फॉर r2 स्क्वेअर, यू विल गेट डायरेक्टली r स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर प्लस 2rl कॉस थिटा. फक्त इथं पॉझिटिव्ह येणार का, बिकॉज दिस साइड व्हेन यू सिम्प्लिफाय दिस साइड ची लेंथ वाढली. हे एवढी कमी केलेली म्हणून r मायनस एल कॉस थिटा आलेलं आणि ही एक्सेसिव्ह झाल्यामुळे दिस इज r प्लस एल कॉस थिटा. दॅट्स इट. त्याला r प्लस एल कॉस थिटा इथं घालायचं, सिम्प्लिफाय केल्यानंतर यू गेट दिस. ठीक आहे. आता नेक्स्ट स्टेप. देअरफॉर व्हॉट इज युअर r1 स्क्वेअर. r1 स्क्वेअर इज व्हॉट, कॉमन काढा r स्क्वेअर ह्याच्यातून, कॉमन काढा. r स्क्वेअर जर कॉमन काढला मी, व्हॉट डू वी गेट, 1 प्लस एल स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर मायनस 2, r स्क्वेअर इज कॉमन मायनस 2l कॉस थिटा अपॉन r. r स्क्वेअर बाहेर निकाला. तसंच r2 स्क्वेअर विल बी व्हॉट स्टुडंट्स, r2 स्क्वेअर विल बी व्हॉट, परत तेच r स्क्वेअर 1 प्लस एल स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर प्लस 2l अपॉन r cos theta. Is it okay? Is it okay? Students, length of the dipole L is much lesser than r. Length of the dipole, actually मला theory मध्ये तसं दाखवताच येत नाही. Length of the dipole L is much lesser than r. Therefore, L square upon r square is negligible. Negligible. घालवा त्याला. So therefore, what is your r1 square? r1 square will be what? It will be r square 1, l square by r square is neglected, 1 minus 2l by r cos theta. What about r2 square? Will be r square 1 plus 2l upon r cos theta. Ends the job. ठीक है. ये अभी दिल्ली दूर है, थांबा पहले एकदा रिवाइज करूया and then I will continue with the next step. ठीक है. Look onto the board. This is charge plus q, charge minus q located at points A and B respectively, separated by a distance 2l. Perpendicular काढली, L sin theta, L cos theta. Potential at C due to charge at A is this plus sign. Potential at C due to charge at B is this. Hence total potential at C due to charges at A and B is V1 plus V2. गाला 1 upon 4 pi epsilon naught q common. मायनस कसा आला, कारण चार्ज इज निगेटिव्ह ऍट पॉइंट बी म्हणून मायनस. ओके. जॉमेट्री करूया. परपेंडिक्युलर्स आहेत ते. आय एम इंटरेस्टेड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल. r1 square is l square sin theta plus this side is r square minus l cos theta, r minus l cos theta the whole square. Expand sin square theta plus cos square theta is 1, hence we get only l square minus 2rl cos theta as it is. आता r2 square ला फक्त इथं प्लस करा. प्लस कसा, कारण ही साइड एक्सेसिव्ह होतं, ऍड होणार ते. हां, r1 स्क्वेअर ही बघा, ही स्टेप घेतली. r1 स्क्वेअर इज r स्क्वेअर कॉमन 1 प्लस l स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर मायनस 2l cos theta अपॉन r, कारण r डिवाइड होतं, r स्क्वेअर डिवाइड होतं इथं, म्हणून r डिनॉमिनेटरला शिल्लक. नेक्स्ट r2 स्क्वेअर इज r स्क्वेअर कॉमन, again r square gets divided on the denominator, hence you get it as 2l upon r cos theta. Okay, l is much lesser than r, l square upon r square neglect करके छोड़ो, hence r1 square is r square minus 2l cos theta divided by r, r2 square is r square. हे neglect करा because l is much lesser compared to r. Diagram point of view I can't show it. This कळलं? Are you okay? आता काय करायचं, हे करायचं दाखवतोय. Look carefully. r2 square. आता tell me r1 square is r square minus 2l cos theta divided by r, no? Therefore what is your r1? r1 is what? Square root गया r into 1 minus 2l cos theta upon r raised to half. करते का? तसंच what about r2? r square root गया
1 plus 2L cos theta by R raised to half. I am not interested in that. I am interested here. या एक्सप्रेशन मध्ये 1 upon R1 घालायचं आहे. जर R1 is this, मला सांगा what will be 1 upon R1? 1 upon R1 will be what? 1 upon R obviously 1 minus 2L cos theta upon R remains as it is minus half झाले आहे. का? रेसिप्रोकेट केले. नीचे 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 जाता है minus half and 1 upon R2 will be 1 upon R 1 plus 2L cos theta divided by R raised to minus half. Are you okay? Are you okay students? अभी यहाँ डालो. हाँ, put it here. What is that? Therefore, what is V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. डालो Q as it is. वो भी डालो. 1 upon R1 is what? 1 upon R. हाँ, 1 upon R. If you permit me, I can take 1 upon R common on both sides students. म्हणजे हे 1 upon 4 pi epsilon naught आहे ना, Q आहे ना, या दोघांमधून 1 upon R बाहेर काढूया. म्हणजे Q upon R टोटल बाहेर. अंदर क्या बचा? 1 minus 2L cos theta upon R raised to minus half. Minus 1 upon R आपण ऑलरेडी बाहेर काढलाय. 1 plus 2L cos theta 1 upon R2 हा मायनस आहे. हे मायनस घेतलं त्यामुळे हा 2L cos theta divided by R raised to minus half. म्हणून ना तुम्ही बायनॉमियल थेरम तुम्हाला माहिती असो नसो काही मोठं नाही आहे. आय शो यू व्हॉट टू सिम्प्लिफाय. इफ आय लीव इट हाफ वे नो विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टँड द नेक्स्ट टाइम. काय करायचं नाही आहे मुलांनो. आता 1 upon 4 pi epsilon naught is common in both of them. हे असं लिहिलं common in both the brackets. अभी क्या करो ये देखो. Therefore what is V? 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R as it is. बायनॉमियल थेरमला मायनस हाफ फक्त मल्टिप्लाय करायचं इकडं. हे फक्त बायनॉमियल म्हणजे 1 plus x raised to n 1 plus a असं आहे एक्सपान्शन. 1 plus बायनॉमियल थेरम स्टेट्स that 1 plus x raised to n is 1 plus nx neglecting the higher powers. एवढंच लक्षात ठेवा. neglect in higher powers of neglect. So minus half gets multiplied here. 1 as it is. Minus into minus plus L cos theta upon R. हे एक ब्रॅकेटचं काम. मायनस हाफ इथं मल्टिप्लाय होतो फक्त बिकॉज ॲज पर द बायनॉमियल थेरम 1 plus x raised to n is 1 plus nx plus n square x square पुढचं जात राहणार पण त्याची इंटरेस्ट नाही आपल्याला. दे आर ऑल नेग्लिजिबल. ये मल्टिप्लाय हो गया और ये माइनस एज इट इज. हाँ 1 माइनस का +2 upon 2 कळते का? कळा 2 के बैलेंसेस विथ अ नेगेटिव साइन. दिस ब्रैकेट उघडा हो गया. काय होणार? इजी. खोदा पान निकला चुहा आहे ते. इजी आहे. ब्रॅकेट उघडा ते दाखवा मला. सी V इज इक्वल टू व्हॉट हियर 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R ला मी हात लावलो नाही. Q upon R 1 minus 1 cancels plus L cos theta minus of minus L cos theta is 2L double add होणार ते 2L cos theta upon R. Any difficulty? So therefore what is your V? 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 2L cos theta upon R into R square. That's it. कळतंय? बघा ना रिवाइज करूया.
R1 R इंटू 1 मायनस 12 अपॉन आर रेस टू हाफ स्क्वेअर रूट घेतलं दोन्ही साईडला. हां रेसिप्रोकेट करा हे, त्यामुळे इथं मायनस हाफ झालं. रेसिप्रोकेट 1 अपॉन आर V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. Q इंटू 1 अपॉन R1 इज दिस, 1 अपॉन R2 इज दिस. बायनॉमियल थेरम म्हणून येतं मुलांना, फक्त मायनस हाफ इथं मल्टिप्लाय करा. मायनस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस. Open the bracket, 1 gets cancelled out, minus into minus becomes plus. So L cos theta upon R, L cos theta upon R add up to L cos theta upon R. R into R, R square. So V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 2L cos theta divided by R square. Are you okay? Are you okay students? बघून घ्या एकदा. हां जरा वाचा ना मात्र. Clear? Okay. We'll stop. We'll continue in the next period. I'll begin in chemistry next. म्हणजे घेते पुढचा व्हिडिओ केमिस्ट्रीवर टाकते. ठीक आहे? ओके बाय.